Namaskara, Aruni. How are you? Sir, fine, sir. Fine. How are you, sir? I'm fine. Trivandrum, sir, or Kochi, sir? At the moment in Mangalore. Okay, Mangalore. Okay. In the university, sir? No, not in the university. I'm in the city. My Okay. son is working here. I'm staying with him. Oh, very nice, sir. All the best, sir, for your lecture. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. So, how are you, Vijaya? Sir, mute, sir. Vijay, sir, mute your. Sir, in the car, sir. Sir, I'm in a meeting, sir. Okay. Go ahead. Yeah. Don't worry. I'm going to a meeting. Anyway, I'll be listening to you. So, how are you? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಂಪಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದು, ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗವು ಸಂಶೋಧನೆ, ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ, ಪ್ರಚಲಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗವು ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ರೈ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ಇವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗವು ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸರ್ ಅವರು ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದತ್ತಿನಿಧಿಯನ್ನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 22 ವಿಶೇಷ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಭಾಗವೇ ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 22 ವಿಶೇಷ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಸರ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಮುನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಕೆಲವು ಮರು ಓದಿಗೆ, ಮರು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತುವಂತಹ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದತ್ತಿ ವಿಶೇಷವಂತ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್. ಅವರ ಏನಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ತಳಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಹ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಇದು 23ನೇ ವಿಶೇಷ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡುವಂತವರು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ, ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ತಜ್ಞರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವನ್ ವೆಳತಡ್ ಸಾರ್ ಅವರು. ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಮರಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಲಿಟರರಿ ರಿಟರ್ನ್, ಕಾವ್ಯ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಧಾನ,
ಆ ಆಕರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು, ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು, ಅದರ ನಂತರದ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ, ಆಕರಗಳು ಸಾರುವ ಸತ್ಯಗಳೇನು, ಅಥವಾ ಆಕರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರಲ್ಪಡುವ ಸತ್ಯಗಳೇನು, ಆಕರಗಳ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಅಜೆಂಡಾಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದ್ದಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ ವೆಲತೊಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಅವರ ಲೇಖನವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖನವನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸರಿಗೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಲಿಟರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಥೀಮನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣನೂ ಇದೆ, ಬಲವಾದ ಕಾರಣನೂ ಇದೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅದರ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ ವೆಲತೊಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿನೇ ಅವರು ಇವತ್ತೊಂದು ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳೇನಿದಾವೆ, ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಂಶೋಧನೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮರಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮರಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಮರಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು, ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಫನ್ ಗ್ರೀನ್ಬರ್ಟ್ನ ನವಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯ ಓದುವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಧಾನ, ಆ ವೈಧಾನಿಕತೆ, ಆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು, ಆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಇವನ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಓರಿಯೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ, ಪುರಾತತ್ವ ಉತ್ಖನನಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಶಾಸನಗಳು, ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಎಪಿಗ್ರಫಿ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಲುಗೈಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಒಂದು ಮರಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಥೀಮ್ ಅನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಒಂದು ಕಾವ್ಯ, ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವ ಆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂದರ್ಭ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್, ಇವೆರಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ, ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಸಮಾಜ, ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಈಗ ನಾವೇನು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಇವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದ 2 ಕಥಾನಕಗಳನ್ನ, 2 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಅನುವಾದ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರವೀಯ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ, ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಘನ ಶಿಶುಪಾಲ ವಧ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2ನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಂಟ್ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಎಪಿಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸಭಾಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಶಿಶುಪಾಲ ವಧ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅಂದಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರಾತಾರ್ಜುನಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಅರಣ್ಯಕ ಪರ್ವ,
ಮಹಾಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಕ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗಿಟ್ಟಾಗ, ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 5th ಸೆಂಚುರಿ BC, ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಗುಪ್ತಾ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗುಪ್ತಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಂಗರನ್ನ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರನ್ನ, ಹೊಯ್ಸಳರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಅಂದಿನ ಶಾಸನಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ ಸಪ್ತಾಂಗ ಥಿಯರಿ, ರಾಜತ್ವ, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಆಡಳಿತ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂದಿನ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳು ಏನು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನಂತರದ ಅದರ ಕೆಲವು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳು ಏನೇನು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಜವನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬಗೆ ಹೇಗೆ, ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಂಗಡಣೆಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಗಳು, ಆ ಯಜಮಾನಿಕೆಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ, ಈಗ ಪಂಪನ ರಾಮಾಯಣ ಬಂದಾಗ ಏನು ಚರ್ಚೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ್ದು, ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕಾವ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ರಸಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಲ್ಲಿನ ಛಂದಸ್ಸು ಇವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಹೌದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಬಟ್ ಚರಿತ್ರೆಯ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳನ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಲವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಆಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕಂದ ಹಾಗೇನೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದಂತ ಓದು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಓದು, ಆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಓದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ, ಮಹಾಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿನ ಬಂಧುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗಣಸಂಘಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖಂಡನ ಆಯ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಂಚಿಕೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಂಗಡಣೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ಗಣಸಂಘಗಳು, ಬುದ್ಧನ, ಜೈನ ಆ ಸಂದರ್ಭದ 6th ಸೆಂಚುರಿ BC ಆದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಲಿ ಮಿಡೀವಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಏನು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಎರಡು ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಎಪಿಕ್ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಲೀನಿಯೇಜ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂತರದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ಲೀನಿಯೇಜ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಏನೇನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳೇನಿದೆ, ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳೇನಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಅವರೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಹಂತದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ, ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವನ್ ವೆಳುತಟ್ ಅವರು ನಾಡಿನ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಗಾರರಿಗೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಚಿರಪರಿತರು ಅವರು, ನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ತಜ್ಞರು. ಅವರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನಷ್ಟೇ. ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ನಮ್ಮ UGಯನ್ನ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ನಲ್ಲಿ PG ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ JNU ಅಲ್ಲಿ MPhil ಅನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ PhD ಅನ್ನ, ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಮಿಡಿವಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದಂತ MGS ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಕೇರಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಅವರು 1975 ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 1982ರಿಂದ 2008ರವರೆಗೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳು ಇವರು, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ B ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸಹ, PhD ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿರೋರು. ನಮಗೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ 2009ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ JNU ನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೇರಳ ಕೊಟ್ಟಾಯಂನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 81ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ರೀತಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೇರಳ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಕ್ನ ಪೀರ್ ಕಮಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತವರು.
ಸಂಸ್ಕೃತ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಹೀಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗೆಗೂ ಸಹ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಎಫಿಗಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಅವರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತವರು. ಅವರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರದು ಅರ್ಲಿ ಮಿಡಿವಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆರಂಭಿಕ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಅವರ ಏರಿಯಾ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಬೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಚೋಳಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತೆ ನಂತರದ ಅರ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾಡು ಮತ್ತೆ ನಟ್ಟಾರ್ ಈ ತರದ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳು ಬಂದು ಬಹು ಚರ್ಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಇವನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬರಾಯಲ್ ಅವರು, ಷಣ್ಮುಗಂ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೇಶವನ್ ವೆಲುತಟ್ ಅವರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಬಟನ್ ಬಗೆಗಿನ ಡಿಬೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಆರ್ಯನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಸೆಕ್ಟೇರಿಯನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಭಕ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೇನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಹ ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಆರ್.ಎಸ್. ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್ ಅವರು, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು, ಆರ್ ಚಂಪಕಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು, ಕೆ.ಎನ್. ಪಣಿಕರ್ ಅವರು, ಎಂ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು, ರಮಿಲಾ ತಾಫರ್ ಅವರು, ರಾಜನ್ ಗುರುಕುಲ್ ಅವರು, ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಆಲಂ ಅವರು, ಬಿ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಅಟ್ಲೂರ್ ಮುರಳಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿನೇ ಇದೆ. ಭಾರತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವನ್ ವೆಲುತಟ್ ಅವರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಥ್ರೂ ದಿ ಏಜಸ್, ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಮಿಡಿವಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಪ್ರೀ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದು ಆರ್ ಚಂಪಕಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ.ಆರ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೃತಿ. ದಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇರ್ರೆವರೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಸ್ ಆನ್ ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ. ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್, ಎಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ದಿ ಬಫೆಲೋ ಸೆಂಚುರಿ. ದಿ ಬಫೆಲೋ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಂಚೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತ ಅವರ ಮಹಿಷ ಶತಕಂ ಅನ್ನುವ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಟೈರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಿ ಬಫೆಲೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಅವರ ಏನು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರವಿಯ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನಿಯ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಘನ ಶಿಶುಪಾಲ ವಧ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶಿ ಎ ಫ್ಯೂ ಕಲ್ಚರಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂತಹ ಖೈರಳಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಚೌಧರಿ ಬರ್ತ್ ಸೆಂಟಿನರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೇನೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವನ್ ವೆಲುತಟ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಈ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತಹ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಸನ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ.ವಿ. ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವನ್ ವೆಲುತಟ್ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಪುಣಚ ತಮ್ಮಂಡ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಕಾಯಗಳ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ. ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ರೈ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮರಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆ, ಎ ಲಿಟರರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾವ್ಯ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು, ಶಾಸನ ತಜ್ಞರು, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವನ್ ವೆಲುತಟ್ ರವರು ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ,
ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೆಹಲಿ ಇವರನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Thank you very much. I do not know how to begin. Dr. Mohankrishna Rai has given a very exaggerated picture of mine, and you will be expecting a lot. So don't do that. Just imagine that he is a very dear friend of mine, and friends have a weakness for other friends, and therefore he has said a lot of things about me. Just that. So take everything with not a pinch of salt, a mouthful of salt. I must apologize to you in the beginning for speaking in English, because as he said, I have picked up a little Kannada here and there, but beyond that, I don't have the competence to give a speech in that. Particularly because Kannada is a language which I love, which I respect, and I don't want to insult that language by speaking my very, very bad Kannada. I can do that to English. Now that the Sahib has gone 75 years ago, I can always insult English. In any case, I am extremely grateful to the authorities of Kannada University, Hampi, particularly to my friends and colleagues in the Department of History, for inviting me to give this endowment lecture. I must, at the very outset, as I said, apologize to you for speaking in English, as Kannada University is primarily one meant to promote the study of language and literature, and as the department that has invited me is of history, I thought I should speak on a subject which would hopefully be interest to both. That is, those who are interested in language and literature on the one side, and history on the other. I have been a student of history for more than half a century now, and my interest in literature is perhaps older than that. I hope that too justifies my choice. No, in fact, Mohankrishna Rai has given the summary of my speech in a very, very effective manner, very succinctly, with the result that what I am going to say will be taken as a repetition of what he said. But still, since I am asked to speak, I will speak. Literature has been the mainstay of historians, particularly those working on the earlier periods of history. Over time, the use of other sources of information, such as archaeology, epigraphy, and numismatics, propelled the development of the discipline of history. Eventually, these sources came to be regarded as more central to the historian's knowledge of the ancient world, and literature lost its earlier position. In fact, histories based principally on literary sources came to be regarded as less scientific. Happily, there has been a renewed awareness of the importance of literature in recent years, and alternative ways of using literature for historical writing have been developed. Apart from the time-tested way of using literature as a source of history to study an event or an individual mentioned in a text, literature is also used to capture the climate, the spirit of an age. The ambience within which a text is produced, or the very sensibility of an age, are of supreme importance to the historian who wants to look at texts, including the visual images, in this way. While accepting the importance and legitimacy of both these, I believe that there is a third way, reading texts with a sense of history. That is what I presume to do here, to make a plea for something of a literary return
I must explain why I am using the hyphen there. People are speaking about the anthropological turn, political turn, etc. I cannot speak about a literary turn because literature has been always there. That is why I am talking about a literary return, which is also a plea for returning to history. Poets of all times have had episodes from epic literature as their staple. Now, this is true all over the world. In India, the Mahabharata and Ramayana have proved to be inexhaustible repertoire for poets from early days. In taking up themes and episodes from epic poetry and developing them into poems of varying elaboration, poets of later times also chose to bring in variations in themes of the episodes. For the purpose of this lecture, I take the former as original, that is what is contained in the epic literature, as the original, and the latter, that is what is contained in the Kavya literature, as the variant. It is a tautology to say that different historical contexts will produce different readings of an episode. A close examination of the original and the variant forms of these help historians to use them as lenses through to see the social context in which each was produced and provide keys to answering questions about the changing requirements as well as sensibilities of the times. There are scores of examples where poets have taken episodes from the epics and developed them into poems, some great and some not so great. The ways in which Bhasa developed themes of Indian epics into beautiful plays, Kalidasa transformed the Shakuntalopakhyaana into an all-time classic, Bharavi crafted his grand poem from a theme from the Mahabharata, Magha composed a poem with bells on. This is an expression of Professor Gary Tubb, a poem with bells on, with another episode taken from the same epic, and Sriharsha wrote the Naishadhiya Charita with yet another Mahabharata episode, are all such cases. And the list can go on and on. I propose here to take up the first two of the three major kavyas, the Brihatrayi, in an attempt to show how they refract symptoms of transformation from a pre-state society to state society in one case, and to where the state has reached a certain refinement as in the early medieval phase of Indian history. I shall take up two of these kavyas, namely the Kiratarjuniya of Bharavi and the Shishupalavata of Magha. The story of Arjuna performing penance to get divine weapons from Indra and Shiva is told in the Aranyaka Parvan of Mahabharata. It is this that Bharavi has developed into Kiratarjuniya. In looking at the variations, I'm not going to give a summary of these because if I start doing that, I may require several days. So I'm not giving a summary of this. I'm just taking up certain areas where there are variations. In looking at the variations in the theme as developed into a grand poem, it is important to bear in mind that the Mahabharata in which this episode occurs is an epic which participates in all features of all oral poetry. It is now accepted on almost all hands that the Mahabharata comprises two major layers, namely a narrative layer and a didactic layer. Didactic portions, such as what are contained in the Anushasana Parvan or Shanti Parvan, have been shown as relating to a much later date
than the narrative ones, such as the Sabhaparvan and Aranyaparvan. This does not mean that the two are watertight compartments, the narrative sections and the didactic sections. They are not watertight compartments. However, it can be safely said that the social formation that the narrative portions represent is close to what has been described as lineage based. The exercise of power and control there being of a chiefdom level. Anthropological studies have laid bare features of such societies, and these insights help in understanding the Mahabharata with greater clarity. The didactic sections, on the other hand, represent a society characterized by social differentiation based on unequal distribution of wealth with an authentic state to protect the differentiated society. As for the Kiratarjuneya, it is the product of a well-settled society with an authentic state. Bharavi, its author, lived in the 5th century CE, that is, when India had already entered the early medieval phase of its history. Researchers in the past 2 or 3 decades have provided considerable clarity in relation to this period. Among the features of the early medieval phase are a clearly stratified agrarian society and a relatively well organized state system. The state is monarchical, presided over by a king who aspires to expand his power and seeks to be the overlord of his neighbors, a Vijigishu, as described in the Arthashastra. Governance, at least in theory, was based on textbooks of statecraft, known as Dandaditi, which had been recognized as an authentic branch of knowledge by now. The poem will make better sense when looked at from this point. Take, for example, the first verse of Kiratarjuneya. I am not reciting the Sanskrit original. I'll only give you the translation. I quote, "The forester who had been sent to find out the way in which the king of the Kurus was guarding his sovereignty and conducting himself among his subjects, gathered intelligence in the guise of a Brahmana student and came to Yudhishthira in the Dvaita forest." This is how it opens. A forester comes to report to Yudhishthira as to how Duryodhana was ruling the kingdom and how he was dealing with his subjects. This forester had been sent to find out how he was doing all these things by Yudhishthira, and he is coming back and reporting it to him. Now, let us look at this verse closely. Yudhishthira gets intelligence through a spy, a forester sent in the guise of a Brahmana student. Varnilingi, Vanejara, Varnilingi. These are the words used there. In the guise of a Brahmana, a forester, in the guise of a Brahmana student. It is well known that the states theorized in Kautilya's Arthashastra worked with a well-knit network of espionage. A whole chapter of Arthashastra is on Gudha Purusha to be sent by the king. In fact, the king is famously described as Chara Chakshus, the one who has spies for his eyes, an expression which Bharavi himself uses in the poem. Kautilya recommends, I quote from the Arthashastra, in forests, he should appoint forest rulers as a series of informants. Again, says Kautilya, he must also ask crafty students
to go secretly and collect information. That is precisely what Bhairavi tells us. That is, he sent a forest dweller in the guise of a Brahmin student to collect information. Among the different commentaries of Kiratarjuneya, there is one by a certain Chitrabhanu, which I have found as easily the best commentary. Chitrabhanu, in his commentary, draws our attention to the word praja used to describe subjects. The subjects of Duryodhana, in referring to subjects, the word that Bhairavi uses is praja. Chitrabhanu tells us that the primary meaning of the word praja is children. The idea that the subjects of a king are his children, articulated in the Kavya literature, seems to be in the Raghuvamsha, where Dilipa is described as, I quote, the father of his subjects because he disciplined them, protected them, and provided for them. Their own fathers were just the cause of their birth. Kevalam Janma Hetava. But it occurs earlier in the edicts of Ashoka. Ashoka proclaims, all men are my children. As on behalf of my own children, I desire that they may be provided with complete welfare and happiness in this world and the other world. Even so, my desire on behalf of all men. It is the same sentiment that we see in the Arthashastra of Kautilya, where he says, I quote from Arthashastra, a king's happiness lies in the happiness of his subjects, and his welfare in the welfare of his subjects. A king's welfare consists not in what pleases him, but in what pleases his subjects. Here, the expression used is praja, praja sukhe, sukham rajnya, prajanam tu hite hitam, natma priyam hitam rajnya, prajanam tu priyam hitam. This opening verse of Kiratarjuneya is just the beginning. The report of the spy on the reign of Duryodhana is as if it is taken straight from some textbook of statecraft. For example, Duryodhana, according to the spy, has subdued the 6 passions that are enemies of self-mastery. This is what Kautilya has to say. I quote, discipline can be achieved by overcoming passions such as lust, anger, greed, pride, conceit, and excitement. The 6 passions. Bhairavi speaks about 6 passions. Kautilya speaks about the same 6 passions. Similarly, Duryodhana follows the path of Manu and he divides the days and nights appropriately. Even here, the influence of Arthashastra is clear. It is by following the sides of Niti that he prevents the subversion of Dharma. Among his many projects of welfare is irrigation, which enables crops not to depend on rain. The expression used here, that is agriculture not depending on rain, the expression used here is Adeva Matrika, which is precisely the expression that Kautilya uses. The second half of the first chapter is Panchali's plea for immediate action. That is, in the forest, Panchali says that, no, enough of this talk about Dharma. We must go and recapture our kingdom. The epic devotes 4 full chapters to this and 2 chapters to Yudhishthira's reply to it, while Bhairavi just uses 18 verses. The kind of conflict between ethics, that is dharma, and action, karma, or the importance of power that Panchali of the epic is concerned with
is not a problem that worries her at all in the Kavya. Hers is a very personal argument, avenge the humiliation. While Yudhishthira's reply to Panchali in the epic is based on dharma and honesty, he does not answer her at all in the Kavya. A comparison of Bhima's arguments in support of Panchali and Yudhishthira's reply to it in the epic and the Kavya too is instructive. Bharati's Bhima says in so many words that Yudhishthira's, I quote, discerning intellect was well versed in all branches of knowledge, unquote, a clear reference to Kautilya's understanding of the four branches of knowledge, namely Anvikshiki, Trayi, Varta, and Dandaniti. In the epic, the basis of the argument of both uh, Yudhishthira and Bhimasena is Satya, Dharma, and Amrisimsya, while in the Kavya, it is based exclusively on strategy and exigencies of statecraft. The difference in emphasis is important in the ways in which the bard who sang the Mahabharata and the poet who composed the Kiratarjuniya express the same idea. Take, for example, a famous verse, one of the most quoted verses in the Kiratarjuniya is this. Perhaps many of you must have heard this. Sahasa vidathitana kriyam. No, I am not reading the original. I read the translation. Do not act in haste. Lack of discrimination is the prime source of misfortune. Prosperity, which loves virtues, chooses the one who thinks before acting. Unquote. This is what Yudhishthira tells Bhimasena. Don't act in haste. The same thing Yudhishthira tells Bhimasena in the Mahabharata. The, uh, there, again, I read the translation. I quote, acts begun in mere haste are sinful and hence will cause sorrow. Unquote. While the epic argues that doing things in a haste should be avoided as they are unethical and hence will cause sorrow, the poem advocates avoiding hasteful action as a matter of policy, not so much on consideration of ethics. Again, when Bharavi puts the principle that, I quote, a king who acts gently or harshly according to occasion will stay with brilliance like the sun, unquote, into the mouth of Yudhishthira. We are reminded of what Kautilya says, I quote, one who punishes severely terrifies the people, and one who punishes lightly is treated with contempt, whereas one who dispenses appropriate punishment is treated with respect. So it is the same thing that Bharavi makes Yudhishthira tell Bhimsena. So also, Yudhishthira's argument that the Yadavas, their natural allies, would not leave them and go to Duryodhana and so on, clearly shows the influence of Kautilya's classification of allies, they being one of the important limbs of the state in the Saptanga scheme. Arjuna's self-reflection in the beginning of chapter 16 of Kiratarjuniya is interesting in many ways. He is surprised. He is fighting with a motley crowd of hunters. He is surprised that his weapons were failing before a half-assed, undisciplined band of hunters. There were no rotting elephants trained in the art of warfare, no chariots covering the earth, no dust raised by the wheels of speeding chariots, no foot soldiers
charging at one another, no heavenly nymphs waiting for the fallen heroes, no drowning of the din of war drums by the squealing of chariot wheels, the neighing of horses, and the trumpeting of elephants. In spite of all this, he was losing out. He was surprised. And even his own strength, which had once vanquished great and invincible warrior heroes, is overpowered in this battle with lowly bands like sunshine being dimmed in moonlight. It hardly needs an elaboration that Bharavi considers an army without the classical elements and qualities as just lowly bands. Even the description of war that follows is informed by the principles elaborated in the textbooks. There is one more thing I want to mention in relation to Kiratarjuneya that is not directly from the Kavya, but extremely relevant to its historical importance in the context in which it was produced. Many inscriptions of the Ganga king Durvanita, who ruled towards the end of the 5th century, and his successors, hail him as one who had commented on the 15th chapter of Kiratarjuneya. Such claim that the patron was a great scholar, he was a great musician, he was a great painter, this, that, and the other, are frequent in inscriptional rhetoric. Those who are familiar with the Prashasti inscription would know that there is no king who is not a great scholar, who is not a great painter, who is not a great musician. Such a rhetoric is there in early medieval India, but most of this is usually hollow. But here there's a difference. The claim is that the king had commented on a specific kavya, and that too just one chapter of it. The 15th chapter is the toughest in Giratarjuneya, with all the complicated chitrabandhas, palindromes, and so on. It takes an accomplished scholar to negotiate with it. Perhaps Dhruvinita had the equipment to do it, or at least the authors of the processes recognize the potential of such an equipment. But there is more to it. The content of that chapter is equally appealing to a ruler in the context of early medieval South India. Unable to bear the severe fight put up by Arjuna, the Bhutas of Shiva dropped their weapons and ran away. Skanda, the chief of the army, stopped them and chided them for their cowardice. How can trusted bodyguards leave their master like that? Shiva soothed them with a cool laughter and persuaded them to return to the field and fight. The episode acquires importance in the context of the polity of early medieval South India. Literary texts and inscriptions from early medieval South India speak about a group of trusted bodyguards of the king. They are known variously as Nidal in the Chera inscriptions, Tennavanavathudavigal in the Pandan records, Tirumai Kappar or Udaninra Padeveerar in Chola inscriptions, Velevali, Lenka, Garuda, etc. in the records of the Gangas, Chalukyas, and so on. They were bound by oath to stay by the king in whatever situation. The king on his side had such love and trust in them. No wonder the 15th chapter of Kiratarjuneya attracted an early medieval king of South India. This discussion of the variations introduced
while reworking the epic episode into the grand poem shows that the epic and the court poems are products of two different ages, two different social formations, two different worlds. The difference occurring between a corpus of oral poetry and a text of literary literature is hard to miss. The difference is between a pre or non literate society and a literate society, between a pre state or non state society and a state society, between ethicality and strategy. The elaborate description of Arjuna's journey to the Himalayas and Indrakila is a major variation. Why the epic says this in just three verses of 24 syllables each, just three verses to describe the entire journey. The Kavya has two full chapters, chapters 4 and 5, for it. This masterly description of a slow process done with magisterial command over language, meter, and alankaras in the Kavya is in sharp contrast with the prosaic description of Arjuna's reaching the Himalayas in just one day. The descent of the Apsaras down the Himalayas, described in three full chapters in the Kavya, is the counterpart of the ascent of Arjuna, the descent of Apsaras and the ascent of Arjuna. Together, they complement each other. The epic doesn't have the Apsara story at all. There are scholars who believe that the detailed descriptions of the love sports of the Apsaras and the Gandharvas in the world, woods, in the river, and their camps, described so elaborately and so beautifully in four full chapters, that is 7 through 10, is not only absent in the epic, but also redundant, and they do not contribute much to the progress of the narrative. But they forget one thing, that the function of a kavya is not to tell a story. These chapters contribute immensely to the heroic sentiment, Veera Rasa, which is central to the poem, with the ancillary sentiment of love, Sringara Rasa. There is no place for the latter sentiment in the structure of the narrative in the epic. Again, the description of war is strikingly different. Arjuna is all alone and the hunter chief is well equipped with a huge army. It begins with the debate between Shiva's messenger and Arjuna, where Arjuna underlines the importance of social stratification and how much there was no comparison between him and the hunter chief. The war itself, as mentioned earlier, is on a different level. The dramatic end of the war and the way in which the aeroplanes of the gods jostled in the sky to watch it are presented inimitably. So I'll stop there about uh, Kiratarjani. The Shishupalavatha of Magha is another classic, included in the list of the grand three Brihatrayi Mahakavyas. It is developed from an episode in the Mahabharata contained in the Sabha. Even here, the variations that we see between the epic and the kavya in this case, two are extremely significant. Sorry. The venue of the entire episode in the epic is Yudhishthira's sacrificial hall. Nobody moves here and there. Nobody moves here or there, nor is anything outside the hall mentioned. Another important feature is that there are no events taking place there, that is in the epic, except the final act, that is
Krishna beheading Shishupala. There are only speeches in the epic. Although there are challenges and counter challenges for war in the epic version, all that is verbal. None moves out of the sacrificial hall. There is no indication of soldiers outside the Rajas or their kingsmen. There is no fourfold army. Despite the arena of episode being a sacrificial hall, and despite the details about the guests who had arrived to attend the sacrifice, it does not say anything about the sacrifice itself or how grand it was. While the epic tells us in detail about Shishupala's birth and Krishna's promise to pardon 100 derelictions of his, the Kavya makes only oblique references to them. Narada has no role to play in the epic. He is just one of those dignitaries present at the sacrifice. Was Narada present at the sacrifice in the Kavya? There is no indication. The Kavya is entirely at variance with the epic in nearly every respect. Its beginning is in Dwaraka, not in Indraprastha. Krishna and his retinue set out from there and reach Indraprastha slowly, taking a long time. The poet progresses by making them stay at different places en route, making them indulge in all sorts of fun. Even in Indraprastha, the center of attraction is not the sacrificial hall. What the poet sees are the camps of those who have arrived on the invitation to the sacrifice, the skyscraping structures and their opulence, and so on. The description of the sacrifice is elaborate. The resources of the king and his munificence are lauded in great detail. The fourfold army of the Yadavas, its march to Indraprastha, the elaborate preparations for war, their camps in transit, and at Indraprastha, the armies of other kings and their establishment. These are details which are hard to miss in the Kavya. So also the detailed descriptions of the preparations and for the pursuit of war in at least the 4 chapters, in the last 4 chapters, are exquisite. There are scholars who believe that the 8 chapters, that is 4 through 11, are not directly relevant to the progress of the narrative, but they miss its importance. They have a major role to play, as I said in the case of Kiratarjuniya. They strengthen the heroic sentiment with the sentiment of love. Although Shishupala berates Bhishma, the Pandavas, and Krishna severely in both the epics and the Kavya, the way in which it is done is different in the two. Even if it is accepted that the 34 verses in chapter 15, which can be read both as laudatory and derogatory, are taken as interpolated, the kind of invectives in Doblanthandra spoken by Shishupala's envoy in chapter 16 are special to the Kavya. Such poetic jugglery are neither present nor necessary in the epic. Everything is straight there. Shishupala of the Kavya resorted to abuse only when he was facing defeat in the war. When every other weapon failed. In the epic, on the other hand, he uses no other weapon. In any case, it is this abusive language which cost him and his head. It does not require any elaborate argument to see from these verifications that the epic and the Kavya are products of two different worlds. The Kavya does not say anything about the deliberation between Yudhishthira and Krishna.
There is only a casual mention in chapter 2 of the Kavya that Krishna was invited to the sacrifice. That is all. Krishna says that the Pandavas can perform the sacrifice even without him and his people. So also, Balarama is indifferent about Yudhishthira's sacrifice. He says, I quote, let the son of Pandu perform his sacrifice. Let Indra protect the heaven. Let the sun shine. And let us kill our enemies. That is all. Unquote. Yet, Krishna's interest in going to the sacrifice on the one side and respecting the message of Indra delivered through Narada to kill Shishupala put him between the horns of a dilemma. Was Narada present at the sacrifice? Unlike the epic, the Kavya is silent. So also the Kavya has only allusions about the story of the birth of Shishupala or its other depredation, which are elaborated by Bhishma in the epic. At the same time, that he is an incarnation of Hiranyakashipu and Ravana of the previous births is told and detailed by Narada in the Kavya. This is not mentioned in the epic at all. As I said earlier, the social formations which produce the epic and the Kavyas were different. The first known commentary of the Kavya, that is by Vallabha, 10th century CE, shows a consciousness of the epochal transformation. Commenting on the expression Hari Tadarsha, Vallabha elaborates that it was at the cusp of Kali and Dwapara that it happened. To put my argument more clearly, the basis of the socio-political organization, the Sabha Parvan and the Aranyak Parvan of Mahabharata, which are generally taken as part of the narrative portions and hence older, is kinship. Social differentiation based on unequal access to surplus produce and the institutional state to sustain it are not seen there. The term Rajan in the Sabhaparvan and other narrative portions of the Mahabharata signified a chief in a society characterized by a chiefdom level organization which had not yet graduated to the state system. When Yudhishthira said that, I quote, there are Rajans in every house, unquote, Grihe Grihetu Rajana. What he meant is a situation where there are many chiefs. We are told that the Ganasankhas of the Lichavis had as many as 7,707 Rajas. Insights from the anthropological and historical studies of such lineage-based societies and their socio-political organization will be extremely helpful in making sense of the narrative portion of the Mahabharata. The basic principle of this organization is kinship. Those closer to the chief are more important and powerful than those farther removed from him. The resources of the chief were based largely on plunder. The booty that was captured in such plundering raids was redistributed among those who assisted him in such raids. The poet singers who sang his praise and those who performed sacrifices on his behalf. Kinsmen too got shares according to their closeness to the chief. Apart from that, occasional tributes and prestations added to the resources of the chief. What remained of these resources after consumption and such a redistribution was destroyed in ceremonies which had the nature of a potlatch. Sacrifices such as the Rajasuya can be understood better in this light. This is the Mahabharata of the Mahabharata describes elaborately the plundering raids undertaken by the four Pandava brothers and the manifold wealth they captured as booty. In fact,
Arjuna became Dhananjaya, one who won wealth after this. Along with the booty that captured in the plundering raids are the tributes brought by the people. Chapter 30 of this Parva speaks about that. Interestingly, nowhere is any state functionary to whom power is delegated and who acts on behalf of the state seen in these references. So also, the soldiers and armies consisted of kinsmen, not paid employees of the state. In contrast, when we come to the Kavyas under discussion, the conditions had changed beyond recognition. Production of surplus and its unequal distribution had resulted in social differentiation in a big way, and the institution of state to maintain that social order had established itself authentically. All those who had attended Yudhishthira's sacrifice went back fully contented. Among them were beggars. Nobody had to go empty handed. The rich trade and prosperous towns that the Kavya describes so elaborately points to a formation totally different from what the epic represents. A mere look at the military organization is indication of the changes that the political structure has gone through. The king of these Kavyas is neither the tribal chief of the Mahabharata nor a monarch of an early state. He is an overlord with a large number of subordinate kings, feudatories, if you will. This is true of Duryodhana of Bharavi as well as Krishna, Yudhishthira, and Shishupala of Magha. In short, the political structure of the Kavya conforms to that which is described as obtaining in the early medieval polities of India, those that came into being in the Gupta and post-Gupta periods. Some elaboration will be in place here. A major transformation had taken place in India by the turn of the Common Era. Following the decline of the Mauryan Empire, which was the first experience of state that India had, smaller monarchical states emerged in the northwest and in the Deccan. In fact, it is these kingdoms that can be described as the prototypes of monarchical states which dominated the political scene of India in the next few centuries. They had, in fact, risen as secondary states, to use the expression of Sudarshan Chinnaviratne, which drew their inspiration from the Mauryan state, placing them at the back of the political formation which developed in the Gupta and post-Gupta periods will make our understanding of those polities clearer. There were many levels at which the kings who presided over these polities could be compared. The kings idealized the notion of Vijigishu conceived by the Arthashastra. They followed the principles of Shadgunya and Mandalayoni in that and later times. A great necessity of the time was to create an image of the royalty that would legitimize those kings and their exercise of power in this manner. Historians like R.S. Sharma and Devangana Desai have shown how different forms of art produced in that period worked in this direction. In fact, one of the major arguments put forward in a recent publication is this: whatever is shown as typically Indian are products of this period, be they economic relations, political institutions and ideas, philosophical advances, regional, religious, caste identities. A whole chapter in that book is devoted to show how Bharavi inaugurated a new literary style in Sanskrit. Its arguments, questions clearly but politely
the positions of many modern scholars that Sanskrit poetry had scaled the greatest heights with Kalidasa, and that whatever happened in that world after him was mere imitations and repetitions. The political significance of the Kavya is all too clear in the construction of the image of the king, in his court, his political activities, and the kind of establishment that he had, whether the king is Duryodhana, Krishna, Yudhishthira, or Shishupala. As I mentioned earlier, the second chapter of Shishupala begins with the dilemma of Krishna. Should he attend Yudhishthira's sacrifice or should he deal with Shishupala? He presents the problem to Balarama, his brother, and Uddhava, his uncle. But it goes beyond seeking advice from a brother or an uncle. The discussion has all the features of a typical mantra consultation. The place where the consultation takes place is a structure meant for the purpose, a mantra shala, guarded from public. Krishna presents his problem and Balarama gives his opinion. What he says is directly from the textbook. Take, for example, this verse. I'm reading only the translation. I quote, even fools can, studying the book, lecture that there are 6 types of strategy, 3 kinds of power, 3 kinds of success, 3 kinds of position, unquote. Each one of these looks taken from Kautilya. In continuing his argument, Balarama says, I quote, an acquired friend and a created enemy are more serious. For sorry, for their what they are for a reason. Natural friends can become enemies and vice versa. Unquote. Even here, the net of Kautilya is obvious. The verse that follows is an elaboration of this principle, which is taken up for discussion by the lawgivers. The complex conception of Mandalayoni of Arthashastra with allies and foes, foes of foes, allies of foes, and allies of allies, and so on, can help elucidate these and other portions of the Kavya. In fact, all further discussions of the Mantra consultation, that is, the points that both Balarama and Uddhava make, are unmistakably based on Kautilya and other lawgivers. The experience of early medieval India is of a polity presided over by a monarch who claimed to be an overlord. One of the earliest expressions of this is Allahabad pillar inscription of Samudragupta. The notion of other kings paying a tribute to the king is seen prominently in the Kavya. Thus, Shishupala, like the sun, is Kara Akranta Mahibhrit. This has 2 meanings. In the register of the sun, one who has seized, that is, Akranta, the mountains, Mahibhrit, with his rays, Kara. And in that of the king, one who had attacked kings with his arms, Kara Akranta Mahibhrit. Add to it the pun on the word Kara, tax or tribute on the one side, and the arm, mighty arm on the other. Yudhishthira had turned other kings into pairs of tribute, Karadikrita Bhupala. To be sure, it is not Maha's Shishvalavadha alone that represents this kind of policies based on textbooks of statecraft starting from the Arthashastra. We have it in Giratarjuniya. We have it in Kalidasa's works. I am not taking up the details from Kalidasa and Bharavi here.
Maghas Yudhishthira granted land to Brahmanas. Kalidasa's Raghu had reinstated those whom he had conquered. That is what Yudhishthira too did. Such capture and release is what any Vijigishu of early medieval India was supposed to do. It is not just in textbooks of political science or romantic literature that we have this statement. What the Allahabad pillar inscription of Samudragupta credits Samudragupta to have done too is the same thing. I quote, whose great fortune was mixed with, and so as to be increased by his glory, produced by the favor shown in capturing and liberating. Again, I quote, who abounded in majesty that had been enhanced by violently exterminated kings of the land of Aryavarta. Like that goes on. Thus, if we bear in mind that the milieu which produced the epic was the lineage society of the early medieval period of Indian history, and that which produced the Mahakavya was the state and society of early medieval times, it will be easier to appreciate both. The difference between the epic and the Mahabharata in the treatment of the episode taken up can be explained in part by the difference between the audience of the two. While the epic, as an oral narrative, had the sages and others present in a sacrificial hall as the 12 as in the 12-year-long sacrifice of Shaunaka or Janamejaya's Sarpasatra, the Mahakavya conceived itself as addressed to a cultivated urbane audience of connoisseurs, themselves accomplished scholars in different disciplines. Produced for the royal court of early medieval India, this made a huge difference. All this shows that the transformation that society had registered, that all this shows the transformation that society had registered. One does not have to take the events and individuals in the text, both the epics and the kavya, as historical and look for their identity and date. But the difference in the social ambience they show are important clues to the historian for studying social change. That precisely is why I make this plea for a literary return. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮರಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಬಹಳ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವನ್ ಮೆಳತಾಡ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅರುಣಿ ಸರ್, ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಸರ್. The early medieval Kannada literature contains. Yes, I can see that. Okay. I can see that. Okay, okay. I'm not very sure. The question is for the benefit of those who haven't seen this. The early medieval Kannada literature contains largely Indian epics. The Jaina poets, Ranna, Janna, others used epics for their kavya literary works. However, the Buddhist poets of earlier or early medieval period very rarely used Indian epics. Could I please explain? Now they did. The Buddhist poets certainly did make use of the tradition that was available to them. In fact, the very first Sanskrit kavya. Sir?
Sir, please continue, sir, please. And now the very first Mahakavya in Sanskrit is the Buddha Charita of Ashwagosha. So you cannot say that the Buddhist poets did not use that. And in speaking about Indian tradition, I should believe that the Buddhist tradition is equally Indian tradition. You don't have to say that Mahabharata and Ramayana are the only tradition. We have equally strong tradition in the Buddhist and Jain lore, and he's using Ashwagosha, for example, using Buddha Charita as the topic of his kavya has to be seen as this. Now, why should you? Why? And then there is also the subscription. Now, you have this text called Kavya Darsha, which is arguably the earliest book on rhetoric in Sanskrit. In this, he defines Mahakavya as consisting of so many sargas, sargabandho Mahakavya. Then it should describe a city, an ocean, a mountain, this, that, and the other. And it goes on to say that its topic could be itihasa samudbhutam, itaradva. It could take up a topic arising from the itihasa or from other sources. So there is no rule that it's only epics that you can use. Now, in the case of the Buddhist poets, they had perhaps turned away from the tradition starting from the Vedic literature and that which followed the Vedic literature. So this is perhaps self-evident. I think that is Another one question, sir. yes, Yeah. I see it. That Okay, is the Indira Peterson's analytical framework. Indira Peterson has translated the Kiratarjuneya in English. She has another whole book on Kiratarjuneya. I don't remember the title, but I can certainly give the reference. I think I have it somewhere here. The title of her book is Design and Rhetoric in a Sanskrit Court Epic, the Kiratarjuneya of Bharavi. This is published from New York in 2003. Peterson takes up the Kiratarjuneya and does a relatively decent translation of that into English, but her underpinnings is literary scholarship. She is a scholar of literature. She looks at it within the framework of rhetoric and aesthetics. I, as a student of history, I am looking at it from the point of view of a historian, trying to place it within the framework of history. That way, Peterson and I, we have differences there, and details of the difference that is irrelevant here. Then there is another question. Sound is not clear. There is nothing that I can do about it. One more question in the chat box. Now there is another question. To what extent do Puranas reflect historical truth? For this, I will ask another question. What is historical truth?
Is there any historical truth at all? Puranas represent their understanding, their version of the past. That is all. I, as a historian, represent my understanding of the past. What is truth there? It's a highly philosophical question. I don't believe that no historian ever has written the true history. It's not possible to write true history. So if that is not possible, why should you worry about that? On the other hand, we can perhaps rephrase the question this way. How far can we use the information contained in the Puranas for an understanding of the past? The Puranas has various sections. Puranas, for example, has, and you have heard this, Puranam Panchalakshanam, this Sarga, Pratisarga, blah, blah, blah. You have 5 different sections of Puranas, of which Vamshanucharita is a very important section. In Vamshanucharita, it gives the details of the dynasties that have ruled the earth, starting from Manu. Manu is supposed to be the first king. Starting from Manu, it goes on till the beginning of the Kali Yuga and also from the beginning of the Kali Yuga. That section, from the beginning of the Kali Yuga, you have details which can be verified from other sources. Now, for instance, I will quote from the Padma Purana. The Padma Purana speaks about, in the section talking about the rulers who ruled in the Kali age, it speaks about, for example, the Nandas. There would be 9 rulers of the Nanda dynasty. They always use the future tense because the Puranas were composed long ago, long ago before time began. So it is only predicting what is going to happen. So in the Kali Yuga, in Magadha, there will be a dynasty called the Nandas. There will be 9 rulers in that. The last of them, Mahapadmananda, will be deposed by an upstart called Chandragupta with the help of a person called Chanakya. Chandragupta will rule for 24 years. He will be followed by his son Bindusara. Then a king who is unrighteous and equal to Shudras, Shudrapraya and Adharmika, by name Ashoka will rule. Now let us take these 3 statements. That is about Chandragupta deposing Mahapadmananda and then capturing the reign of Magadha, then his being succeeded by Bindusara, and Bindusara's son being Ashoka, who is a very unrighteous person, who is equal to Shudras. I am quoting the expression, Shudra Praya, Adharmika. Now, this is the way in which the Puranas describe Ashoka. This is Purana's understanding of Ashoka. A person who despised Vedic sacrifices, who discouraged the killing of animals, etc. For a Vedic person, he is an Adharmika. He is an irreligious man. He opposes our, and therefore he is equal to Shudra Praya. So it represents past in a particular way. From the point of view of the author of the Puranas, this is the representation of the past. So rather than asking the question, historical truth, what is the version of history? What is the way in which the past is represented in one expression of historical consciousness? These two we can ask. ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸರ್ ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Am I audible? Oh yes, nice to see you, Ashok, after so long. Good morning, Professor Keshavan. Huh. Now the question is about history students
interest in the study of literature. Now, notwithstanding the confusion about the period of the composition of different parts of the text of the epics or the Puranas, if not the narrative part, at least the didactic portions of the epics are used advantageously for the study of history. Similar is the case with the Buddhist texts for the study of, for example, the Gana Sanghas. But when we come to the Karnataka or the mid-Deccan, lower Deccan part of the South India, the experience of this region with the state starts with the Ashoka the Maurya, for which there is no literary evidence at that point in time in Kannada. But even for the later periods, the literary text can be very complementary to our understanding of the state and its various aspects of history. But the students have no appreciation for the use that they can get from the literary text as far as the Karnataka is concerned. I mean, how is it to be source of history? Think the Kannada literature is for the source of Kannada literature. Now, if the situation is to be changed, I don't know how is the situation in the Kerala. Is the literature made part of the syllabus in the history curriculum, or the students take interest on their own in the study of the Malayalam literature? How is this problem to be solved as a part of the curriculum of the historical studies? Can I answer? Yes, yes. To my knowledge, Kerala too doesn't prescribe any literary text as reading material for programs in history, whether it is at the undergraduate level or the postgraduate level. And I don't think by prescribing a particular text as compulsory reading can solve the problem. What is necessary is to inculcate this idea that literature has to be read with a sense of history, and history has to be appreciated with a literary sensibility. It is to be inculcated to the students, and that is possible. That is possible only with the mediation of the teachers by prescribing the right kind of books. For example, a student who has read Stanadaini, the essay on Stanadaini by Gayatri Spivak in Subaltern Studies, Volume 2, or a student who has read Romila Thapa's Shakuntala, the book on Shakuntala story, they will not have too much of a problem appreciating literature, or at least bringing to bear on a literary sensibility in the study of history. So, by making a literary text a compulsory reading, I don't think that is going to serve the purpose in any big way. Again, the other part of the question, in Karnataka, in the early Kannada literature, etc., we do not come across any reference about Ashoka in spite of his presence here. I have always thought that this must induce us to ask a question: how real was Ashoka's presence or Mauryan presence in Karnataka? Let us take this question. Let us look at the archaeological background of the so-called Mauryan sites in Karnataka. Whether it is Sanati, whether it is Maski or Brahmagiri or this or that, the archaeological context is not of the NBP where context. It is a much earlier. So what you have as Mauryan evidence is a superimposition on a culture which had not reached that level. And immediately after that, this withdraws. There is no follow-up of the Mauryan presence. So how real was the Mauryan presence? Apart from a few inscriptions here and there, and you have a large number of them. I don't dispute that. Apart from a few inscriptions here and there, to what extent
do you have a real Mauryan presence in Karnataka? This is a question that I think we must ask in the face of the absence of evidence, not in the presence of evidence. The absence of evidence. Okay. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಇಂದಿನ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೇಶವನ್ ವೇಲುತಾಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಂಥ ವಿಷಯ ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಚನೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಡಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕವಿಯೂ ಒಂದು ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಏನೂ ಕೊರತೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಾಜನ ಸ್ನೇಹವನ್ನೋ ಸಖ್ಯವನ್ನೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಅಂತರಂಗದ ಆಪ್ತನಾಗಿ ಅವನಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಚರಿತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೇಲುತಾಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾದ ಈ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಏನಿದಾನೆ, ಪಂಪ ತನ್ನ 2 ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಮತ್ತೆ ಆದಿಪುರಾಣ 2 ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಬೆಳಗವನಿಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕಮಂ ಅಲ್ಲಿ ಜಿನಾಗಮಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಜಿನಾಗಮವನ್ನ ಆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಡೀತಾ ಇರೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಗಳು ಲೌಕಿಕ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ರಾಘವಾಂಕ ಹರಿಹರ ಇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ರಾಘವಾಂಕ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹರಿಹರ ಅವನ ನೀನು ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಾವ್ಯ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಸಾಯುವವರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕಾವ್ಯ ಬರೆದಿದೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಹಲ್ಲು ಉದುರಿಸ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದಂತಕತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ತಾತ್ವಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುತ್ವ 2 ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಜಾಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡದಿರ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತರುವಾಯ ಬಂದಂತ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೆಕ್ಕಿ
ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮರು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮರು ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಎಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಯೋಚನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ತಾತ್ವಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಂತ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಂಪ ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಜನನ್ನ ಅಥವಾ ರಾಜನ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದಂತ ಪೆರರಿಯುವುದೇಂ ಪೆರರಿಂದ ಅಪ್ಪುದೇಂ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಾನು ಕವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದೆ ಕಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಂಪನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯವನ್ನ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಬಹುದು, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ರನ್ನನ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಅರಸರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯುದ್ಧದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅರಮನೆಯ ಪರಿಚಾರಕರ ಕೆಲವೊಂದು ನಡತೆಗಳನ್ನ, ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನನ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯಗಳು ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ದಿನಚರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ದಿನಚರಿ, ನಾವೀಗ ದಿನಚರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವನ ದಿನನಿತ್ಯ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಒಂದು ಡೈರಿ ಅದು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಬರೆದಂತವನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಅವನು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಳಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕವಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸೋದು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಶೋಧಕಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಆಕರಗಳಿಗೆ. ಅಂತ ಅನೇಕ ಶೋಧಕಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ಆಕರಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಚನ್ನಬಸವ ಪುರಾಣ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತನ ಚನ್ನಬಸವ ಪುರಾಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೃಹತ್ ಆದಂತ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯ ಕಾವ್ಯ. ಆ ಚನ್ನಬಸವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧದ ಚಿತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕಾಳಗ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಕೋಟೆಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಟೆ ಒಳಗಿದ್ದವರು ಹೇಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸುರಿತಾ ಇದ್ರು, ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಲ್ಲುಗುಂಡುಗಳನ್ನ ಎಸಿತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಚನ್ನಬಸವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುದ್ಧದ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕವಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈವರೆಗೆ ಏನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಆಕರಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಸಿಗುವಂತ ಆಕರಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಕಾರರು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ಆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ. ಒಬ್ರು ವಿದ್ವಾಂಸರಂತೂ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತಾನೆ ಒಂದು
PhD ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ತನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಕಾಲಾತೀತವಾದ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ತದೆ, ಇಂಥ ಕಾಲದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕಂಡ ಉಂಡ ಅವನು ಚಿತ್ರಿಸಿದಂತ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅದು ಆ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ದಿರ ಅನೇಕ ಶೋಧಕಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಕರಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೇಶವನ್ ವೇಲುತಾಟ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುನಾರಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ, ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಿತಿಗಳಿವೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದ್ರು, ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಅನೇಕ ಒಳನೋಟಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೇಶವನ್ ವೇಲುತಾಟ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣರಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೇಶವನ್ ವೇಲುತಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಇಂದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ.ವಿ. ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಪುಣಚ ತಮ್ಮಂಡ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಷಯ ಕುರಿತು 6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಕಿರತಾರ್ಜುನೀಯ ಮತ್ತು ಮಾಗನ ಶಿಶುಪಾಲವದ ಕುರಿತು ಅಂದಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವನ್ ವೇಲುತಾಟ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕದ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಪುಣಚ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸೋಸಲೆ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ರೈ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ವೈ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾದೇವಿ ಅವರಿಗೂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಲುವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಶೇಷ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಯ ಆಸಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಜೊತೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಗಣಕಯಂತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಸ್.ಕೆ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.